Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEALs Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group, and they have the big shell under complete control. Come in from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell 1. 5 minutes to ETA. Alpha, your top priority is to rescue and safeguard the President. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The President? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the President and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant's struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that.
Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. So, meine Fresse, das war aber eine ganz schön lange Cutscene. Ja, erstmal zur Klärung. Für mich ist es jetzt ein Tag vergangen zwischen der letzten Aufnahme und diesen hier. Ja, ihr habt ja gerade einen kleinen Schnitt wahrscheinlich gesehen. Und, zur Klärung der Sache ist Folgendes. Ich wollte ja eigentlich nur noch eine kleine 20-minütige Folge aufnehmen. Ja, dachte mir, ach komm, den Abschnitt mal nur eben fertig. Und dann kam einfach mal eine Cutscene, die irgendwie fast eine halbe Stunde dauerte. Folgendes, die Festplatte war fast voll. Und ich hab's zum Glück habe ich es auch hinbekommen, ja, mit Originalkommentar und so, nicht wie bei Metal Gear Solid 1, dass ich jetzt plötzlich alles nachkommentieren muss. Ich kann hier die Käfer platt treten. Das war jetzt interessant. Was wollte ich sagen? Und dann habe ich lieber jetzt, nachdem die Cutscene und alles vorbei war, habe ich jetzt lieber gerade mal die Aufnahme beendet und habe erstmal alles abgespeichert. Und jetzt ist ein Tag später, ich habe ein paar Folgen verrendert, jetzt habe ich wieder mehr Alter, der Arsch. Ja, habe wieder ein paar Folgen gerendert und so, ne, weshalb ich jetzt eigentlich mehr Platz haben sollte, weshalb ich jetzt noch eben hier die restlichen 14 Minuten müssen das ungefähr sein aufnehmen kann. Ich werde einfach die ganze Aufnahme so ein paar 20 Minuten Parts teilen. Genau. So, da haben wir tatsächlich schon den ersten Teil des Spiels durch. Ging schneller als ich dachte. Ich wusste, dass es in 2 Teilen unterteilt ist, ne? Haben wir am Anfang gesehen, ob wir jetzt zuerst nur... Hier, ne, man konnte ja sich aussuchen, ob man zuerst... Also welchen man spielt, den ersten oder zweiten Teil oder beide. Wir haben ja beide genommen, logischerweise. Und jetzt sind wir Raiden. Oh mein Gott, ja, wir sind nicht Snake. Ich wusste, das habe ich am Anfang, glaube ich, gar nicht erwähnt, ne? Dass wir nicht nur Snake steuern. Das wusste ich auch schon, dass wir auch noch Raiden steuern. Der ja auch ein eigenes Spiel in Form von... Oh mein Gott, das ist ein Leck. In Form von... Metal Gear Rising Revengeance gekriegt hat, ne? Und ein umstrittener Charakter ist. Manche mögen ihn nicht. Mal gucken, ich kenne ihn ja noch nicht. Genau, 2 Jahre sind vergangen. Ich wollte mir eigentlich nochmal die Anfangs-Cutscene angucken, weil ich die dann irgendwann in der Aufnahme nur noch so halb mitgekriegt habe. Das war einfach viel zu viel für mich. Nein, Quatsch. Habe ich jetzt leider nicht gemacht, werde ich dann nach der Aufnahme machen. Und wir sind jetzt hier bei Big Shell. Ja, hier wo scheinbar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe von gestern, wo der Tanker explodiert ist, in die Luft geflogen ist. Und vor allen Dingen haben wir auch erfahren, was ich jetzt auch ganz krass finde, dass scheinbar Liquid jetzt in Form von Ocelot weiterlebt. Er hat einen neuen Arm bekommen, der scheinbar so ein bisschen die Informationen, sagen wir mal, von Liquid Snake enthält. Der ja eigentlich im ersten Teil gestorben ist. Mal gucken. Dann gucken wir uns erstmal hier um, würde ich sagen. Puh, wie der läuft, ey. Irgendwelche Secrets hier? Nö. Schade eigentlich. Kann hier durchkrabbeln. Das kann natürlich alles. Oh mein Gott. Das ist tatsächlich ein geheimer Bereich. Das ist ja cool. Ration. Oder komme ich an der Seite raus? Nö. Cool. Wow, oh mein Gott. Er macht einen Ratschlag. Das ist ja cool. Entdecke ich erstmal ein Geheimnis, würde ich sagen, ne? Ein Secret, Andy. So. Insider. Genau. Dann habe ich jetzt noch in etwa 11 Minuten Zeit für die Folge. Mal gucken, was wir denn der noch reißen. Ich weiß gar nicht genau, was unser Auftrag ist. Es ist ein bisschen blöd, weil ich habe, wie gesagt, die Cutscene nur noch mit halber Begeisterung dann irgendwie geguckt. Weil ich mir dachte, oh mein Gott, hoffentlich stürzt es nicht alles ab. Und dann habe ich irgendwie nur noch die Hälfte mitbekommen. Ich wollte mir die Cutscene eigentlich vorher nochmal extra angucken. Habe ich jetzt vergessen. Ich bin ein Arschloch. Aber gut. Kann ich auch später machen. Vergesse ich wahrscheinlich sowieso wieder. Aber wir werden es schon sehen. Colonel, I've sighted an enemy sentry.
AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. Aha. Okay, mein Gott, ich habe gerade leichte Lags. Das liegt allerdings eher an Fraps. Ja, mir wurde ja auch gesagt, dass ich das hier nicht in 60 FPS aufnehmen oder hochladen soll, weil PlayStation nicht flüssig auf 60 FPS läuft. Da denke ich mir aber, scheiß doch drauf. Ich finde, das Spiel läuft überwiegend flüssig. Die leichteren Lags liegt dann höchstens halt an Fraps, dass man dann einfach mal denkt so, ich muss es mal kurz abspacken. Weil ich finde, das läuft relativ flüssig. Also werde ich es einfach so weiter in 60 FPS hochladen. YOLO. Und jetzt können wir jetzt auf 480p gucken. Dann ist nämlich, dann sind es nämlich 30 FPS. Oh. Interessant. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say nerd? Not nerd. Node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Wow, da haben sie gerade wirklich not Node, Nerd. Also, er hat Nerd verstanden. Also, ja, ihr wisst, was ein Nerd ist. Haben sie aber mit Not übersetzt. Was ist das denn? Egal. Oh mein Gott, sehen wir jetzt alles durch die Brille hier. Das ist ja cool. Noch ein bisschen merkwürdig. Kann er mal seine scheiß Maske absetzen. Ich will Raiden sehen. Mit seiner geilen Mecke. Der leicht japanisch aussieht. Ich meine, das Spiel ist ja auch aus Japan, ne? Aber ich meine, das Spiel ist ja nicht unbedingt so japanisch in dem Sinne. Weil es halt irgendwie schon ein bisschen mehr eher amerikanisch ist. Aber gut. Lassen wir das. Gespräche, Gespräche. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will.
They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Aha. Na toll, dann müssen wir uns jetzt wirklich durchschleichen, ne? Ach du heilige Scheiße. So. Na dann. Gucken wir. Das ist ja cool. Dann gucken wir mal. Oh, hä? Moment. Name Entry. Oh mein Gott, was? L. E. O. N. So. Hat was zu bedeuten? Oder ist es jetzt hier irgendwie online... Hoppala, nein. Hä? Ich weiß aber nicht, was ist. Warte mal. Ah, das ist Monat, okay. So, 7.4. Germany, okay. Mal gucken, was das genau zu bedeuten hat hier gerade. Download. Options, okay. Hä? Bin ich in den Optionen oder was? Was ist das denn? Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red Ich weiß, wie das dots are your funktioniert. enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Your radar isn't affected by the weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save.
The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack, What? do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about lol. it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well, I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Take care. Ich nehme das hier gerade am 30. April auf, wollte ich nur mal kurz sagen. Cool. Okay. Ja, okay. Raidens Freundin. Ich habe schon von gehört. Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Ja, ich weiß auch, wie sowas funktioniert. So, was wollte ich sagen? Da haben wir tatsächlich jetzt eine Karte. Cool. Okay, so wie das eben schon gesagt wurde. So, erstmal ein paar Sachen klären. Die Folge ist erstmal vorbei. Und ein paar Sachen. Raidens Freundin, ich habe schon vorhin gehört, dass die wohl ein bisschen nervig sein soll. Machte auf mich gerade mal aber einen okayen Eindruck. Was ich sagen wollte, auch eine sehr schöne Anspielung, dass die Jack und Rose heißen. Ja, Titanic und so, ne? Got that reference. Ja, wie gesagt, morgen bei denen ist der 30. April. Ich nehme das hier gerade am 30. April auf. Müsste heute sein, ne? Ja. Ihr seht das allerdings erst in ein paar Tagen, von daher ist es dann auch nicht mehr so ganz aktuell. Aber finde ich witzig. So, hätte ich gestern weitergespielt, dann hätte es sogar gepasst. Achso, oder? Warte mal. Achso, oder ist das hier wieder Fourth Wall Break? Und ich habe hier irgendwie noch einen falschen Tag eingespeichert. Bei der Konsole. Warte mal, da können wir mal gucken. Steht das hier? Nee, 30. April. Entweder ist es vom Spiel so, oder es ist hier automatisch, dass er quasi die Konsole liest und dann sagt, hätte ja auch sein können. Keine Ahnung. Egal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefallen. Wir können jetzt speichern. Das ist auf jeden Fall schon mal praktisch. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty mit dem zweiten Teil des Spiels. Ja. Tschüss.